بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending salutations and blessings upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, Shaykh Abdullah's got to begin the class. يختم الشيخ الإمام الحداد في عقيدة الإسلام بالأمور الغيبية التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها ويصدقها ويعترف بأنها حق وثابتة من عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمور كما قال الإمام الحداد: وأن يؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذابه لأهل المعصية. So to continue, Shaykh Abdullah mentions that we arrived in the section that deals with the unseen realm, which is obligatory that every believer believes in it and trusts what comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Here at the moment we've arrived at the line in the text which says, and in the bliss which is the grave for those who are obedient, and the torment which it contains for the rebellious. This is something from the unseen realm that we believe in. We have certainty in this. فالنعيم والعذاب بالنسبة لأهل القبر هي عبارة عن نتائج يبرزها الله سبحانه وتعالى لأعمال الخلق التي عملوها في حياتهم الدنيا. So felicity and punishment in the grave is the result of basically how somebody lived their life in this dunya. It's through the acts and works of someone and what they did in this life. فمن كان من أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الطاعة يكرمه الله سبحانه وتعالى في القبر بالنعيم، ومن كان من أهل المعصية والذنوب والمخالفات سواء كان كفرا أو معصية أو غير ذلك من المخالفات الشرعية لا بد أن ينال جزاء ذلك في قبره قبل أن يكون العذاب الأكبر في يوم القيامة. So the people in this life that were obedient, people of taqwa, people of God consciousness, people of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, then these are the people of felicity in the grave and likewise in the hereafter. However, those people that are people of disobedience, people that were of disbelief, people that went against the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, that they receive a punishment in the grave before the greater punishment which will come on the Yawm al-Qiyamah, the Day of Judgment. والقبر كما قال أهل السنة هو أول منزل من منازل الآخرة. As the people of Ahl Sunnah wal Jama'ah say that the grave is the first station of the stations of the hereafter. فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. So the person who is successful at this stage, everything else after it will be made easy for that individual after the grave. However, the person that is not successful in the grave, likewise, everything that comes after that station will be more difficult for the individual, meaning the day of judgment, meaning the standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, etc. فمن كان من أهل الطاعة، من أهل الصلاح، من أهل العبادة والاستقامة في الدنيا يكرمه الله سبحانه وتعالى بنعيما في القبر كما جاء في صحيح مسلم عن قتادة قال: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. So he just mentions, he says that the people of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala in this life will have felicity in the grave, and he mentions the hadith which is mentioned by Qatada in Sahih Muslim that a person, it's been narrated that a person who is felicitous in the grave, his grave will be expanded to over 70 arm lengths, and within it will be meadows, basically meadows from the meadows, it'll be a meadow from the meadows of paradise before the day of reckoning that he is sent forward. ويكون النعيم بعد السؤال. تقدم معكم في الدروس الماضية سؤال القبر وسؤال منكر ونكير الموتى، فإذا أجاب الإنسان على الأسئلة وتوفق فيها فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب النعيم إلى يوم القيامة. ومن هذا النعيم الذي ذكره العلماء أن قبره يوسع
70 ذراعا. هذا أمر غيبي يجب الإيمان به، ويبقى في قبره منعما بنعيم يريده الله سبحانه وتعالى له إلى أن يبعث في يوم القيامة ويأذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم من قبورهم. So as mentioned, Na'im, felicity, this occurs after the questioning in the grave. That if an individual answers the questions correctly within the grave, the Shaykh al-Khatib mentioned last week, he is firm, who Allah makes firm in the grave, on his tongue. If he answers those questions correctly, then Allah subhanahu wa ta'ala will expand the grave to being over 70 arm lengths, and likewise being from the meadows of paradise, and him receiving blessings in his grave until that the hour comes. And this is something from the unseen realm that we believe in. وكذلك أيضا من كان من أهل المعصية والمخالفة من العباد يعذبه الله سبحانه وتعالى في قبره، ويختلف العذاب على حسب معصية ذلك الشخص وعلى حسب مخالفته لله سبحانه وتعالى. So likewise, the opposite, people of disobedience and people of disbelief, that the grave becomes a punishment for them. What is their punishment? The punishment is in accordance with the level of their disobedience. وقال أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم بالنسبة للميت يكون على الروح والجسد جميعا، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. So the people of Ahl Sunnah wal Jama'ah say that the punishment of the grave will be both the body and the soul, not simply just the soul itself. حتى وإن أكلته أو احترق بالنار أو أكلته السباع أو رمي به في البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع أجزاء جسده فيكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم، تتجمع أجزاءه كلها، وهذا ليس بمستبعد في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. Even if the body is eaten by worms or it is violated by a creature of prey, or even if it is burned, Allah subhanahu wa ta'ala will bring all its bodily parts together and resurrect the body in such a manner, and this is not difficult or impossible in the power of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النعيم في القبر، وأن يجيرنا من عذاب القبر وفتنة القبر وسؤال القبر. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us from those who are in eternal bliss in their grave, and that we seek refuge from making us from those who are tormented in the grave. ومما يجب الإيمان به أيضا من الأمور الغيبية التي ذكرها الإمام الحداد، قالوا أن يؤمن بالبعث بعد الموت، وهذا البعث يكون مرحلة بعد مرحلة البرزخ. المرحلة الأولى الحياة الدنيا، ثم يأتي بعدها مرحلة البرزخ وهي الحياة الفاصلة بين الدنيا والآخرة، ثم يأتي بعد ذلك البعث. والبعث كما يعرفه العلماء هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية. فيحيي الله سبحانه وتعالى الموتى بعد قبورهم أو بعد موتهم، يخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد ما يجمع الله سبحانه وتعالى عليهم الأجزاء الأصلية. والمراد بالأجزاء الأصلية التي من شأنها البقاء، مثل الأجزاء الأصلية الأيدي، الأصابع، العين، الرأس، القدم، الرجلين. أما الأجزاء التي تنفصل فهذه أكثر أهل العلماء يقول أنها لا تجتمع، مثل الأظافر، مثل الشعور وغيرها مما يخرج من الإنسان في حياته الدنيا، لكن يجمع الله سبحانه وتعالى جسده كاملا ثم يبعث بنفس الشكل الذي مات عليه، إن كان قصيرا قصيرا وإن كان طويلا طويلا. And then Imam Haddad continues to say that which is obligatory for us to believe in, that we should believe in the resurrection after death. And what is this resurrection in Arabic, which is called the Ba'ath? It is the realm or the period of one's life that comes after the barzakh, after the intermediary realm. So the human being passes through this dunya, this current world, and then passes through the intermediary realm, which is the barzakh, and then after that is the resurrection. And what is the resurrection? The ulama define the resurrection as the bringing, the act of Allah bringing the dead back to life and
bringing their bodily parts together. And what are those bodily parts that are referred to, which parts of the human being are returned to him? It's those things that generally remain on the body of a person, such as his limbs, his arms, legs, one's head. However, those things which generally are separated from a human being during his lifetime, such as one's hair and one's nails, according to most of the ulama, these things aren't brought back to them when one is resurrected. It's those things which remain upon the person, and then the person is resurrected according to the same attributes and the same qualities upon which he died. So the same length or the same height, for example, upon which that person died, they are then resurrected to the same condition. ومن المعلوم أن هناك نفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية. يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فبين النفخة الأولى والثانية بمقدار 40. اختلف العلماء، قيل 40 يوما وقيل 40 سنة. في خلال هذه الفترة تمطر السماء مطرا وماء مثل المني، فينبت الناس في الدنيا مثل ما أو من قبورهم كما ينبت الشجر والنبات في الحياة الدنيا. فتتكون الأجزاء الإنسان من الذي يسمى عجب الذنب، جزء صغير في آخر فقرات الإنسان يسمى عجب الذنب. هذا لا تأكله الدود ولا يحترق ولا يفنى ولا يبلى، بل يبقى من هذا الجزء يتكون جسم الإنسان كاملا. فإذا تكون الإنسان كاملا يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بعد ذلك بالنفخ في الصور فيقومون من قبورهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Then we believe in the two blowings of the horn. And the blowings of the horn, of course, are done by the angel Israfil. And between the two blowings of the horn, there is a time period, and that time period is said to be of 40. Now, I have differed what does 40 refer to. Does it mean 40 days or 40 years? So there's a difference of opinion with regards to this. What happens then during this time? During this time there will be a rain that falls upon the earth, and this rain will be like nocturnal emission, or the emission that comes out of a man, and this will rain upon the earth, and then the people will come out of their graves as trees and plants grow due to normal rain. So people will come back and their bodies will reform as they previously were. And how will they reform? They will reform through that part of one's back or the spine, which according to the tradition does not decay, or that which the soil cannot decay or decompose it, and so the bodies will reform through this. And then Shaykh Abdullah mentioned the verse in the Quran which talks about this, about the two blowings of the horn and people being resurrected during that. And then the second blowing of the horn, after the bodies have been formed, they will be resurrected from their graves. والحكمة من البعث والحشر وما بعده أن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس ويبعثهم من قبورهم حتى يجازيهم، فيجازي أهل الإحسان بالإحسان يدخلهم الجنة، ويجازي أهل الإساءة بالنار والعذاب والعياذ بالله. فالنتيجة الكبرى إنما تكون في يوم القيامة، فجزاء أهل الجنة، فجزاء أهل الأعمال الصالحة الجنة، وجزاء أهل المخالفات والذنوب والمعاصي والعياذ بالله النار. نسأل الله سبحانه وتعالى يجيرنا منها. And so then the wisdom of the resurrection and then the gathering afterwards, all of this is in order for Allah subhanahu wa ta'ala to reward human beings. So if they have done well, then Allah subhanahu wa ta'ala will reward them well, and if they have done bad, then Allah subhanahu wa ta'ala will reward them with the fire. And so this is the great purpose of the Day of Judgment, and this is the great rewarding and recompense will in fact take place on the Day of Judgment.
So the good people will get a good reward, and those that are bad will get a bad reward. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He saves us from the torment of that day. والأدلة في البعث كثيرة مذكورة في كتابه تعالى، منها قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور. And the evidences or the proofs in the Quran are many with regards to the existence of the resurrection, and two of them the Shaykh has just quoted. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به من الأشياء الغيبية الحشر، حشر الأجساد والأرواح إلى الله سبحانه وتعالى. والفرق بين البعث والحشر، يقولون أن البعث هو إحياء الموتى، وأما الحشر فهو عبارة عن سوق الخلائق جميعا إلى أرض الموقف. فبعد أن يحشر أو يبعث الناس من قبورهم يبقون واقفين متحيرين لا يدرون إلى أين يتجهون، فتأتي بعد ذلك كما ذكر بعض العلماء في كتبهم، تأتي بعد ذلك نار وتسوق الناس، والملائكة يسوقوا الناس إلى أرض المحشر التي يريد الله سبحانه وتعالى الخلائق أن يجتمعوا كلهم فيها، الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. And then there will be the gathering, as Imam Haddad says, the gathering of humanity's bodies. We should also believe in the gathering of humanity's bodies and souls. And what is the difference then between the ba'ath, which is the resurrection, and the hashar, which is the gathering? The ulama say that the ba'ath or the resurrection is the act of the bodies being brought back to life, and the hashar is, or the gathering is the act of them being gathered together in one place. So when the bodies are resurrected and everybody will be in their spot in their grave, they will come back to life and they will be estranged. They will be in a state of they will not be aware of where they are and what is happening. Then a fire will come, and this fire will bring them all together at their gathering place. So the fire and angels will make sure that the people all gather in the place in which Allah subhanahu wa ta'ala has set in order for us to be reckoned. وقد جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والغريب في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة الناس في البعث أو في الحشر. كيف يحشر الناس؟ يحشر الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حفاة أي بلا نعال، وعراة أي بلا ملابس، وغرلا أي بلا ختان. حتى قالت السيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله الرجال ينظر إلى النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الناس في يوم القيامة متحيرين خائفين من هول الموقف، فما في عندهم وقت أن ينظر هذا إلى عورة هذا أو إلى محاسن الآخر، فالموقف أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. And then the Prophet ﷺ has also described the manner in which everyone will be resurrected. And the Prophet ﷺ described that everybody will be resurrected barefooted, unclothed, and uncircumcised. And so this is such a strange thing that the Prophet ﷺ is also describing to us, in which we will be, and human beings will be resurrected. And so he said, as we said again, that people will be resurrected barefooted, unclothed, naked, and uncircumcised. And so Sayyidatina Aisha, she asked the Prophet ﷺ that how we will all be resurrected naked, men will be looking at women, and women will be looking at men. The Prophet ﷺ responded to her by saying that the affair is greater than this, that it will be such a severe day that people will be busy from wanting to look at, or being even being concerned with what other people are wearing or not wearing. The thing that everybody will be preoccupied with will distract us from this fact. ومع هذا ذكر العلماء أن كثير من الناس يوم القيامة لما يوقفون في أرض المحشر يكونون مكسيين وتحت الظل، وهم الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. وهؤلاء الذين يكونون تحت ظل عرش الرحمن يختلفون عن الذين يقفون في أرض المحشر باختلافات وفروق. أولا أنهم جالسين،
الأمر الثاني أنهم في الظل ليس عندهم حر ولا شمس. الأمر الثالث أنهم مكسيين أي مستوري العورات. وأما الذين في أرض المحشر فيكونوا واقفين وفي الشمس ومع الزحمة، حتى أن العرق يتصبب من أحدهم، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. فهذه الفروق ما بين الذين يجلسون تحت ظل عرش الرحمن وما بين الذين يقفون في أرض المحشر. And despite this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or the ulama have mentioned that some of the people, despite the fact that everybody will be naked, some of the ulama have mentioned that some of the people will be clothed and they will be under the shade of the merciful. And these are the 7 in the hadith which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned, that there will be 7 types of people who will be under the shade of Allah on the day in which there is no shade. And so these people, they will differ from the rest of humanity who will be gathered together in the standing place, and they will differ from everyone else in a number of aspects. Firstly, they will be sitting on that day, whereas everybody else will be standing. Secondly, they will be under the shadow of Allah subhanahu wa ta'ala, whilst everybody else will be out in the sun, and they'll be crowded, and it will be so hot that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that it will be so hot that people will be caused to be covered in their own sweat. So there's some people that their sweat will reach their ankles, some people their sweat will reach their torso, and there will be some people that their sweat will reach will basically overcome them. And the Prophet ﷺ, in describing this, put his hand towards his mouth. Some people their sweat will reach the level of the mouth. And the third thing, those 7 types of people will differ from everyone else, is that they will be clothed. So they will be sitting, they will be under the shadow, and they will be clothed. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us from those 7 types of people. نسأل الله تعالى يجعلنا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الوقوف كما ذكر العلماء يكون بعد البعث والحشر. يبعثون من قبورهم ثم يحشرون ويسابون، ثم إذا وصلوا إلى أرض المحشر يوقفون، يبقى الناس واقفون، وهذا ما يسمى بيوم القيامة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم ومقداره 1000 سنة. قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك ك1000 سنة. فيبقى الناس في أرض المحشر واقفون مدة هذه المدة كلها، لا يتكلمون ولا يلتفتون ولا يجلسون، إلى أن تأتي بعد ذلك مسألة الشفاعة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Then after this, it is also incumbent upon us to believe that the soul, that we will stand in the presence of Allah, the Exalted. And so this is called the standing or the wukuf, and this will take place after the resurrection and after the gathering. And this is essentially what is referred to as the day of standing, or Yawm al-Qiyamah. This is when everybody will be held to account. And the length of this day is, as Allah subhanahu wa ta'ala described in the Quran, that it will be like 1,000 years. So this day, this one day, will actually last for 1,000 years. And on that day, nobody will speak, nobody will sit, everybody in a state of shock, and so everybody will be in this state until Allah subhanahu wa ta'ala gives permission of intercession to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. قال العلماء: ومع طول هذا اليوم إلا أن الله سبحانه وتعالى يخففه بالنسبة للمؤمن. الشخص المؤمن قد لا يكون تحت ظل عرش الرحمن، لكن يكون في أرض المحشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخفف له هذا القيام حتى يصير كما بين صلاتي الظهر والعصر. فيشعر هذا الشخص أن هذا الوقت قصير جدا، بينما يشعر غيره من المؤمنين وغيرهم، أو المؤمنين الذين عليهم ذنوب ومخالفات، أو غيرهم من المنافقين والعصاة، يشعرون بطول هذا اليوم. فالمسألة في الطول والقصر على حسب أعمال الشخص، إن كانت صالحة فيشعر بقصره، وإن كانت غير ذلك فيشعر بطوله. And then the ulama mentioned that that despite this day being long and lasting for 1,000 years, that Allah subhanahu wa ta'ala will lighten it or
make it very easy for the believer. And so this is referring even to those that are not amongst the 7 categories who are under the shade, that even some of the believers who are in the general gathering, Allah subhanahu wa ta'ala will make it so light that they mention it's the time that it would feel like it's the time period between Dhuhr and Asr. That's how short it will appear to those believers. And this is even those that are not under the shade, like they're in the main gathering. However, others, even of the believers who have sins that they had to account for, and some of the hypocrites and the disbelievers, they will feel the length of the day. They will feel that the day is very long, and so the ulama mentioned that the feeling of the length or the shortness of the day depends upon one's sins. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية التي ستقع في يوم القيامة الحساب. ومعنى الحساب توقيف الله تعالى الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، قولا أو فعلا، بعد أخذهم كتبها. في يوم القيامة عندما يقف الناس في أرض المحشر تحصل هناك أحوال وأحوال غريبة جدا للناس، منها أنهم تعرض عليهم أعمالهم. كيف تعرض عليهم أعمالهم؟ تعرض عليهم أعمالهم بعد أن يستلم أحدهم كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. وهذه الكتب التي هي صحائف الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا تطوى وتبقى في مكان تحت العرش، ثم إذا كان يوم القيامة تأتي ريح شديدة وقوية وتهب من تحت العرش فتطاير هذه الصحف كلها في أرض المحشر حتى يستلم كل واحد منهم كتابه، فيطلع بعد ذلك على أعماله خيرا كانت أو شرا. Then it is also incumbent upon us to believe in the reckoning, which is the hisab, which is the bringing into account. And so what is this hisab, this reckoning? This is Allah subhanahu wa ta'ala bringing everybody accounts for all the actions they did, whether they be spoken actions or actual physical actions. And so this is the reckoning, and on this day, during this reckoning, there will be many strange affairs. Amongst these things is that our actions will be presented to every single person. Their actions will be presented after they have received their book. So those people of the right will receive their book with the right hand, and the people of the left will receive their book with the left hand. And how will this appear? Firstly, that everyone's book or the account of actions are written in a book, and it's placed under the throne. And then when that time comes, a wind will come and it will blow all the books and it will send it to every single person. يقول الله سبحانه وتعالى دليلا على الحساب: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا المرحلة الأولى من الحساب. إذا استلم الإنسان كتابه يشاهد ما عمله من خير ومن شر، ثم يأتي الحساب الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. يوقف العبد أمام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني سيوقف ينادي ملك يوم القيامة ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، فينقسم الناس بعد ذلك إلى 3 أقسام سيأتي ذكرهم في الكتاب. And again, many verses in the Quran which prove the reckoning, and amongst them is the verse that Shaykh Abdullah narrated or recited. The closest meaning to which is that Allah subhanahu wa ta'ala, that everybody will be given their book and it will be spread out, right? One will be able to read it, and then Allah subhanahu wa ta'ala say, read your book, and today you yourself are enough of an accountant to your own actions. And then this will be the first reckoning, when one will be able to read their own book. And then after that, after one has read their own account of the book, there will be a greater reckoning, and that is when everybody will stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned this in a hadith where he said, there is not a single one of you except that he will stand in front of him, or he will speak directly to his Lord, that there will be a direct reckoning between him and Allah subhanahu wa ta'ala, and that there will be no, the Prophet tells, there will be no translator, there will be no interpreter in between us and Allah, that will speak to Allah subhanahu wa ta'ala
directly, and Allah subhanahu wa ta'ala will hold us to account for all of these, all the actions that we've done. والناس في الحساب كما ذكر الإمام الحداد على 3 أنواع. قال وأن العباد يتفاوتون فيه أي في الحساب إلى مسامح ومناقش وإلى من يدخل الجنة بغير حساب. فأما الشخص المسامح وهو الذي تعرض عليه أعماله عرضا ثم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته ويغفر زلاته ويمحو ذنوبه، فهذا الشخص المسامح يعرضه الله سبحانه وتعالى، إنما يعرضها قالوا ليذكره بها، وأن الله سبحانه وتعالى لم ينساه في كتاب أحصاه الله ونسوه، فيتذكر العبد ما عمل من سيئات في الدنيا، يذكره الله سبحانه وتعالى عبدي أتدري يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، فالمؤمن الصالح يقول نعم يا رب نعم يا رب، يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، ثم بعد ذلك يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وهذا هو الشخص المسامح. And so then he goes on to mention the 3 types of people on during this reckoning. And so the first, and they say that and then he says that his slaves will be at that time in different states, some being called to account, this is referred to as musamah, some being exempted, this is the munaqash, and while others shall enter the garden without reckoning. And so he mentioned, began to describe the first type, which is the musamah, and this is someone who is the forgiven, and these are the people, they will be presented with their books and they will be presented with their actions, and these will be amongst those who are of the good believers, and that they will be forgiven for all their sins, and the sins will be wiped away. What is the purpose then of the presentation of the actions? This is in order for Allah subhanahu wa ta'ala to remind them of their sins, to remind them that on such and such a day you did this, such and such a day that you did that, and so those believers will remember, but then Allah subhanahu wa ta'ala will remind them. So Allah subhanahu wa ta'ala will want for them, so they will confess, Allah subhanahu wa ta'ala will remind them of the sin, they will confess that we did this, and then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them. وهذا المسامح الذي تعرض عليه أعماله عرضا ثم يسامحه الله سبحانه وتعالى يسمى عندهم بالحساب اليسير. الحساب اليسير، لأن في حساب يسير وفي حساب عسير. الحساب اليسير لهذا الشخص المسامح، وأما الحساب العسير فهذا يكون للشخص الثاني الذي سماه الإمام الحداد المناقش. لهذا قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من حوسب يوم القيامة عذب، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ كيف أنت تقول من حوسب يعذب، والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأشكل عليها الحساب اليسير والحساب العسير، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس ذاك الحساب، يعني المذكور هذا اليسير ليس هو المقصود بالحساب العسير، ليس ذاك الحساب، إنما ذلك العرض. الحساب اليسير يسمى عندهم عرض، يعرض الله عليه ذنوبه وسيئاته ثم يتجاوز عنه. وأما الحساب العسير فهو بقول من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. ففي مجموعة من الناس يناقشهم الله سبحانه وتعالى بسيئاتهم ولا يغفرها الله سبحانه وتعالى لهم ويحاسبهم عليه ويعذبهم عليه، فهذا هو المقصود بالحساب العسير. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا من كل حساب عسير. And so this first type, which is the musamah, this is what is referred to as the easy account. This is the easy account, or the hisab yasir. This is the easy account. And as opposed to the difficult account, which is the hisab asir. And so Sayyidatina Aisha once asked the Prophet ﷺ about something that she said. He said, the Prophet ﷺ said that he who is held to account on the Day of Judgment is punished. And so Sayyidatina Aisha, she found this a bit strange. She asked her, what does this mean? Because Allah subhanahu wa ta'ala says that everybody will be held to account, and there will also be an easy account. So what is the point of the easy account if the Prophet ﷺ is saying that whosoever is held to account will be punished? The Prophet ﷺ clarified this. He said that the easy account is just a mere presentation, i.e. the hisab yasir
is just a presentation of one's actions. They will just be informed that this is what you did, such and such a thing. That there will not be an actual account, which is what the difficult account is. For the difficult account, the Prophet ﷺ said that this will be when Allah subhanahu wa ta'ala will actually begin to debate those points. That will say you did such and such and this. There will be actual conversation take place. There will be actual debate with about the actions that one person did. That's a difficult account. Whereas the easy account is just a presentation, that you will just be informed of those things that we did. And so this is the difference between the difficult and the easy account. And so this is what is meant when the Prophet ﷺ said that he who is held to account will be punished, i.e. this is referring to the difficult account. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He makes our accounts easy. والقسم الثالث هو من يدخل الجنة بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، بمعنى أنهم لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى أبدا، بل يدخلون الجنة بغير حساب. وهؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وعدني ربي أن يدخل الجنة أو يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. And so this is that's the second type. The second are those that will be held to account. And then the third type is those that the Prophet ﷺ said they will be those that have no account and there will be no punishment upon them. That they will enter Jannah without any account. They will enter Jannah directly. And the Prophet ﷺ has said that my Lord has He has promised me that there will be 70,000 from my ummah that will enter Jannah directly. There will be no account for them and there will be no punishment. And so he said that every single one of those 70,000 will be able to intercede for 70,000. He will be able to take 70,000 by himself. And so these are the ones that there is no account. This is the third type. There will be no account, no reckoning for them. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية التي تحصل في يوم القيامة الميزان. قالوا أن يؤمن بالميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات. والميزان هو عبارة عن كفتان عظيمتان، كل كفة كما بين السماء والأرض. يوضع في هذا الميزان الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة. فالأعمال الصالحة تكون في الكفة اليمنى والأعمال السيئة تكون في الكفة اليسرى. ولهذا قال العلماء أن الأعمال يوم القيامة تجسد ويكون لها صور جسمانية محسوسة يشاهدها الإنسان. فأما الأعمال الحسنة تصور بأشكال جسمانية حسنة، الصلاة، الصوم، الصدقة، تشاهدينها بصورة جميلة وحسنة وتعرفين أن هذه صلاة، تعرفين أن هذا صوم، أن هذه صدقة. والأعمال السيئة تصور بأعمال أو بصور جسمانية سيئة قبيحة، المعصية، الكذب، الغيبة، النميمة وغيرها من المعاصي تصور بصور جسمانية سيئة، فتوضع بعد ذلك في الميزان. فمن ثقلت موازين يوم القيامة فهو من الناجين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. And then we must also believe in the scales in which good and evil deeds will be weighed. And these are the scales upon which, as we said, one's actions will be weighed. And what is this? The scales is literally two scales, the ulama mentioned, and the size of these scales, or the size of each scale, is like the distance between the sky and the earth. And then upon these scales, one's actions will be weighed out, and these actions will actually take a physical form. They will actually take a body, such that then these bodies will be placed on the scales and weighed out. And so one's good actions will actually take on a good form. So one's fasting, one's prayer, and the like will take on a good form, and that one will be pleased to see it. And one's bad actions will take on an ugly and a bad form, such that one will be fearful of seeing it. And so these actions then will be placed on the scale. One's good actions will be placed on the right scale, and the bad actions will be placed on the left scale. And he who scales, or the good scale outweighs the bad scale, will be saved. And he whose bad actions will outweigh the good actions will be damned. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us from those who are saved. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به من أمور الآخرة الصراط.
وبالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم. الصراط هو عبارة عن الطريق المؤدي إلى الجنة، فلا توجد طريق هناك لدخول الجنة إلا عبر هذا الصراط. بعد ما يخرج الناس من الحساب ومن الميزان، ثم يمد الله سبحانه وتعالى هذا الصراط طريق ممدود فوق نار جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف. والمسألة ليست في دقته، بيقول واحد كيف نمر عليه، لا، الذين يمرون عليه يمرون على حسب أعمالهم، لا على حسب قدرتهم الرياضية ومشيهم فوق الحبال وغير ذلك. فمن كانت أعماله صالحة كثيرة يمر كما قال النبي: منهم من يمر مثل البرق الخاطف، ومنهم من يمر مثل الخيل الجواد، ومنهم من يمر يحبو حبوا، ومنهم من يدخل الجنة كما قال النبي حبوا، ومنهم من يسقط بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. And then we must also believe in the sirat, which is the path or the bridge which is stretched over the depths of hell. And this is the only way in which one can enter heaven. This is the one way to Jannah, which is this bridge that we must cross over, and it is, as we said, stretched over the fire. And it is, as it is mentioned, it is finer than a hair and sharper than a knife. And so then how is it, some people may ask, how is it that we can cross over such a bridge? And as Shaykh Abdullah mentioned, that one will cross that bridge according to one's actions, not according to one's physical ability or your ability to gymnastically cross a rope or such like. You will go according to the actions. And so if you have good actions, then you'll be cross over easily. And if one has bad actions, then one will not be able to do it so easily. And one's ability to cross has been described by the Prophet ﷺ, who said that some people will pass over this bridge like the speed of lightning, whereas others will pass over it as if they were on a quick horse, and then others will pass over it crawling, and while others will eventually fall and not be able to cross the bridge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He saves us from this and that He grants us Jannah. ومن خلال هذا الصراط يمر الناس عبره إلى الجنة، فمن كان من أهل الصلاح والتقوى يمر فوق الصراط بالسلام، ومن كان من أهل الذنوب والمعاصي ومكتوب عليه دخول النار لابد أن يسقط في هذه النار. وتكون هناك كما ذكر العلماء كلاليب تأخذ الأشخاص الذين مكتوب لهم دخول النار، فتأخذ الكلاب الواحد 300 شخص تقريبا في المرة الأولى، من كلهم كتبت عليهم دخول النار والعذاب في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين في الصراط وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. يعني تذكير هكذا حدائق. And then the righteous people will enter Jannah, they will pass over the bridge, and whereas those that have hell written for them, that they will fall into the fire. And so as the ulama have mentioned, that along the path there will be points, almost like hooks or chains, upon which people will be taken away from the bridge. And then some mentioned roughly each point will take away 300 people. And so along these points people will fall into the fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He saves us from this. كذلك أيضا مما يجب الإيمان به حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحوض ذكر أهل السنة والجماعة أن لكل نبي حوضا، وإنما اشتهر حوض النبي صلى الله عليه وسلم لوروده بالأحاديث المتواترة القطعية التي يجب الإيمان بها. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهو واسع جدا كما جاء في الحديث، كبير متسع الجوانب مسيرة شهر، ما بين الطرف والطرف الآخر مسيرة شهر. وهذا الحوض يسقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه من أمته، ويكون هناك أيضا ممن يساعد النبي عليه الصلاة والسلام في سقي الناس، كما ذكر بعض العلماء سيدنا علي بن أبي طالب للرجال والسيدة فاطمة للنساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
And then we also believe in the pool of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the water from which is from the garden and from which the believers shall drink before entering the garden. And so it is mentioned that every single Prophet will have his own pool, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam's pool has been mentioned in traditions which are massively transmitted. So they are transmitted from mutawatir. Therefore, it is incumbent for us all to believe in this thing, in the pool, and so that all the believers will drink from it. Its water is whiter than milk, and it is sweeter than honey. It is a very big pool. It is mentioned that its size is that of a month's journey. It will take a month's journey just to cross it. That's how big this pool will be. And everyone, all the companions and the followers of the Ummah of the Prophet ﷺ will drink from this pool. And some of the ulama mentioned that the Prophet ﷺ will receive help in giving the water of this pool. It is mentioned that Sayyidina Ali will help the Prophet ﷺ in giving water, or giving from this water to the men, and Sayyidina Fatima will help in giving to the women. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us to drink from this pool. كذلك أيضا ذكر العلماء أن كثير من الناس يحرمون من الشرب من هذا الحوض وهم أهل الذنوب والبدع والمخالفات، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم أنهم من أمته، فيقول لله سبحانه وتعالى: يا رب أمتي أمتي، فيقوله الله سبحانه وتعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني عملوا مخالفات وعملوا ذنوب ومعاصي منعتهم من الشرب من هذا الحوض. نسأل الله العافية والسلام. And it is also mentioned that there will be some amongst the Ummah that will be prevented from drinking from this pool, and so who are these people? These are people of sins and innovations, to the extent that the Prophet ﷺ, when he will see them, he will recognize them to be from his Ummah, and so he will say, "Oh Allah, my Ummah, my Ummah," and then Allah subhanahu wa ta'ala will respond by saying that you do not know what they did after you, that you do not know what they did from their sins and their innovations, and so they will be prevented from drinking from the pool. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He does not deprive us of this. كذلك أيضا قال الإمام الحداد: وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء، تكون الشفاعة في يوم القيامة للأنبياء والشهداء والعلماء. الشفاعة يقول العلماء تعريفها هي سؤال الخير من الغير للغير، سؤال الخير من الغير للغير. وهذه الشفاعة أول ما تكون الشفاعة يوم القيامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المراد بالشفاعة العظمى، لما يوقف الناس في أرض المحشر 1000 سنة لا يتكلمون، لا يسمعوا إلا همسا، ما يفرج عليهم في ذلك الموقف إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش سجدة طويلة، فيلهمه الله سبحانه وتعالى مجامع الحمد، ثم يسمع النداء من الله سبحانه وتعالى ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فتكون شفاعة النبي هذه مفتاحا لجميع الشفاعات التي تكون لمن بعده وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين. And then also it is incumbent for us to believe in the intercession of the prophets, followed by the Siddiqun, the martyrs and the ulama, and the righteous and other believers. And so what is an intercession? It is somebody asking for, or it is the asking of good for someone by someone else. And so this is the definition that ulama give of the intercession. And the greatest intercession will be that of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, after the day of reckoning, or after the reckoning in which nobody will speak and nobody will be able to hear even a whisper, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be given the permission to intercede, and this is what Allah subhanahu wa ta'ala refers in the Quran, that perhaps your Lord will send you upon a praiseworthy station. And so the Prophet ﷺ will prostrate, and he will prostrate a long prostration. And during this prostration, he will be inspired to praise Allah subhanahu wa ta'ala in the most comprehensive manner. And then after this, Allah subhanahu wa ta'ala will tell him, raise your head and ask
you'll be given and intercede, you'll be granted intercession. And then the Prophet ﷺ will begin to intercede, and then this intercession of the Prophet ﷺ is the key to all intercessions. For after the Prophet ﷺ will be granted intercession, then all the smaller intercessions of the other prophets, of the awliya and of the ulama and the martyrs will begin. والشفاعات يوم القيامة أنواع، منهم من تكون شفاعته في تكفير سيئاته وذنوبه وعدم دخوله النار، ومنهم من يكون في تقليل العذاب عليه في النار، مدة جلوسه في النار يقللها الله سبحانه وتعالى بالشفاعة الشافع، هذا الشخص الذي يشفع له. ومنهم من تكون شفاعته في رفع درجات لبعض الناس في الجنة، تكون درجته قليلة لكن بشفاعة هذا الشخص يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات. وهناك أنواع كثيرة من الشفاعات يذكرها العلماء في كتبهم. And then there are different types of intercessions. So some people will be given a type of intercession where they can intercede for someone's sins being forgiven and for them not to enter the hellfire. And some people, and there will be a type of intercession in which one can only intercede for shortening the amount of time someone will spend in hell. And some people will be given, or there will be a type of intercession where one is able to intercede in order for someone else's station in heaven to be raised. And there are different types of intercession which the ulama have mentioned in the books. قال الإمام الحداد في خاتمة كتابه: وأن يؤمن، يعني بما يجب الإيمان به، وأن يؤمن بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد حتى لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن أهل الكفر والشرك مخلدون في النار أبد الآبدين ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وأن المؤمنين مخلدون في الجنة أبدا سرمدا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والخلاصة في هذا أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار، بمعنى أنه وإن دخل النار يعذب ولكن بعد ذلك يخرج منها ويلقى نعيمه في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي يرى جزاء. وأقل شيء أن معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه التي هي مفتاح النجاة من النار ومفتاح الدخول للجنة. وأن من دخل النار من الكفار والمشركين لا يخرج منها أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ومن دخل الجنة لا يخرج منها. حكمة الله سبحانه وتعالى: من يدخل الجنة ما دام دخل الجنة لا يخاف، من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. وأن المؤمنين مخلدون في الجنة أبدا سرمدا لا يمسهم فيها نصب، يعني تعب ولا مشقة وما هم منها بمخرجين. And then Imam Haddad finished the book by saying that it is also incumbent for us to believe that the people of Tawheed who have entered the fire will be taken out of it until not one person in whose heart there lies an atom's weight of faith shall remain in it eternally, and that the people of polytheism and disbelief shall abide in the fire eternally and forevermore. Their suffering shall not be diminished, neither shall they be reprieved, and that the believers shall abide in the garden eternally and without end, wherein no tiredness shall affect them, and from which they will not be expelled. And so the summary of this is that he who has an atom's weight of faith in their heart will not be eternally punished in the fire, that eventually they will be taken out, and this is explained when Allah subhanahu wa ta'ala says that he who does any actions, even the smallest of actions, that he will see it. What does it mean by he will see it? He will see the reward of it. And the least thing that a believer holds in his heart is his belief in La ilaha illallah. And so he will see, the reward of this, and which is entering paradise. However, those who disbelieve will never leave the fire. This is something that Allah subhanahu wa ta'ala tells us, and this is from the ayah that we have read in the text. And similarly, those who enter the heaven will never leave it. And this is again, this is specifically those for obviously this is for everyone who enters heaven. That part of the blessing is that one will never leave it. قال الإمام الحداد: وأن المؤمنين يرون ربهم بالجنة بأبصارهم على ما يليق بجلاله وقدس كماله.
أي مما يجب الإيمان به، وهذا يعتبر من أعلى نعيم الجنة، من أعلى نعيم الجنة الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ومن دخل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. والنظر إلى وجه الله الكريم هذا متفق عند أهل السنة والجماعة. جاء في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة، أي تبصر وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. ومما يجب اعتقاده باختصار أن المؤمن يرى ربه في الجنة من غير جهة ولا اتجاه ولا مكان، وهذا مسلم عند أهل السنة والجماعة. Imam Haddad goes on to say, and that the believers shall see their Lord in the garden with their eyes in a way befitting His Majesty and the holiness of His perfection. And so it is agreed upon by the Ahl Sunnah wal Jama'ah that the believers will see Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter, and this is confirmed in the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says that on that day their faces will be illuminating bright, and they will be looking looking at their Lord. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said in the hadith that you will see your Lord as you see the moon. And so, but of course, in summary, we say that something which is agreed upon, that when we see Allah subhanahu wa ta'ala, this will be without direction and without any physical direction or physical place, as we know, and this is something that we have discussed before about Allah subhanahu wa ta'ala. وختم الإمام الحداد عقيدته بذكر فضل الصحابة الكرام الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أصحابا لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يعتقد فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترتيبهم، وأنهم عدول خيار أمنا لا يجوز سبهم ولا القدح في أحد منهم. فضل الصحابة الكرام مما يجب اعتقاده أننا يجب أن نعلم أن أفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من جميع الأنبياء ومن الملائكة ومن جميع البشر. ثم يأتي بعده في الأفضلية بعد النبي عليه الصلاة والسلام غيره من الأنبياء، ثم يأتي بعد الأنبياء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي محمد هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. أفضل الخلق بعد الأنبياء كلهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب محبتهم ويجب احترامهم، ويجب أن نعتقد أنهم عدول واكتسبوا عدالتهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا بأعمالهم، وأنهم خيار أمنا لا يجوز السب لأحد منهم ولا القدح ولا انتقاص أحد منهم. And then Imam Haddad finishes off by saying, and that one should believe in the excellence of the companions of the Messenger of Allah. May Allah bless him and his family and grant them peace in their order of merit, and that they were just, good and trustworthy. It is not lawful to insult or denigrate any of them. And so it is, here he talks about the virtue of the companions, and we know firstly that the best of creation absolutely is our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best people are the remainder of the prophets, and then after the prophets, the best people after them are the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they are the best of creation after the prophets, and that we must love them, we must respect them, and believe that they are just and trustworthy and upright, and that they gain this quality of uprightness or justness not through their actions but by the companionship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so we believe in this, and we also do not denigrate them or insult them in any manner. وأن الخليفة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان الشهيد، ثم علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أي مما يجب اعتقاده أن ترتيب الصحابة في الأفضلية أولا كترتيبهم في الخلافة، وأن أفضل الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر الصديق، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي بعدي أبو بكر وعمر.
وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل سيدنا أبو بكر الصديق على غيره من بقية الصحابة. ويأتي بعده في الأفضلية سيدنا عمر بن الخطاب، ثم يأتي بعد عمر عثمان، ثم يأتي بعد عثمان علي، على حسب ترتيبهم في الخلافة كما نص على ذلك العلماء مثل الإمام النووي، الإمام الحافظ بن حجر وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة. ويأتي بعد ترتيب الأربعة الخلفاء يأتي ترتيب العشرة المذكورين اللي هم من المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة. ثم يأتي بعد العشرة أهل بدر، أي ممن ليس من هؤلاء العشرة من الصحابة الذين حضروا غزوة بدر، يأتي ترتيبهم بعد العشرة المبشرين بالجنة. ثم يأتي بعدهم من حضر من الصحابة غزوة أحد ممن لم يحضر غزوة بدر. ثم يأتي بعدهم من حضر بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يرزقنا الأدب معهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. And then we believe that the rightful successor or Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was Abu Bakr as-Siddiq, followed by Umar al-Faruq, then Uthman al-Shahid, then Ali al-Murtada, may Allah be pleased with them, and with all his other companions, and with those who follow them with excellence until the day of judgment, and with us also by thy mercy, O most merciful of the merciful. And so here is referring to the order of virtue of the companions, and it's believed by Ahl Sunnah wal Jama'ah that the order of virtue of the companions is the same as the order in the Khilafah. And so, and the Prophet ﷺ in the narration said, the best of my ummah is Abu Bakr, and after him is Umar. And so we believe in this order, and this is something held by the ulama of Ahl Sunnah generally, amongst them Imam Nawawi, Ibn Hajar and others have mentioned this. So first we believe in these four, and then after that the best of those are the 10 who are promised Jannah, i.e. the remainder of the 10 apart from these four, i.e. they come afterwards. Then after them are those that attended the Battle of Badr, i.e. apart from those who have already been mentioned from the 10. Then after the people of Badr are those that attended the Battle of Uhud. Of course, after those who, apart from those that have already mentioned from Badr, and then those who attended or were present at the Bay'at al-Ridwan, the allegiance of Allah's pleasure. And then, of course, the rest of the companions, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He forgives us and that He makes us from them, and He's the most merciful. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه الله. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا، اللهم يا من وفقك الخير الخير وعنا عليه، وفقنا اللهم الخير وعنا عليه. الفاتحة يا رب سيدنا بالإحداد وسلسلة سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه.